Welcome back, children. We will discuss the question answers, meanings, and grammar side of the lesson अक्षरों का महत्व. अक्षरों का महत्व. Meanings: दुनिया, संसार, world, तादाद, संख्या, number, मूल, जड़, base और foundation, हाल, दशा, condition, खोज, अनुसंधान, research, विकास, उन्नति, डेवलपमेंट, काफ़ी, पर्याप्त, इनफ, सिलसिला, क्रम, अकॉर्डिंग टू आवर नंबर्स लाइक वी आर राइटिंग, सिलसिला, क्रम, सभ्य, शिष्ट, कल्चर्ड, कौम, जाति, नेशन. पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई. इन दिस लेसन व्हाई दे सेट after searching the letters or researching the letter only the new era started. अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि with the letters the new era started. Why? Because आदमी अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए. The people's finding out the letters only made to get information about the history. इतिहास means history. अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा. After finding out the letters only, the people started keeping records or writings their emotions and thoughts. इस प्रकार like this पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगा. Like one generation knowledge started using by the second generation or next generation. अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई. And the invention of letter made the people to develop and the way of development. अक्षरों की खोज. सेकेंड क्वेश्चन, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो. The when the invention of letter started. पाठ पढ़कर उत्तर लिखो. बाय रीडिंग द लेसन यू हैव टू राइट द आंसर. प्रागैतिहासिक मानव ने द प्री हिस्टोरिकल पीपल सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया. दे एक्सप्रेस देयर इमोशंस थ्रू द पिक्चर्स. जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि का चित्र. एंड लाइक Pashvo means animals, Pakshio means birds, Admiyo means human beings picture. इन चित्र संकेतों के बाद after these picture indicators भाव संकेत अस्तित्व में आया. भाव संकेत means the emotional indicators came into existence. जैसे एक छोटे वृत्त के चहु किरणों की द्योतक रेखाएं like one small circle and on that so many rays. Kirano means rays, like emblematic lines if draw खींचने पर वो सूर्य का चित्र बन जाता है. It became a sun's picture. After that the same picture, बाद में यही चित्र after that the same picture ताप या धूप का द्योतक बन गया. And that changed into the symbol of heat and sunlight. Tap means heat. So when you see a sun picture, you can get another extra knowledge, that is emotional knowledge. Okay. So these emblems making another type of information of the here. If their sun is showing is heat and sunlight. इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए. After चित्र संकेत भाव संकेत केम इनटू एक्सिस्टेंस. तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की. आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड द पीपल्स इन्वेंटेड द लेटर्स. थर्ड क्वेश्चन, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? After the knowledge of letter, after they identified the letters, the people, the old time, how they were reach their
information to far from them. What is the medias they using to send the message? अक्षरों के ज्ञान से पूर्व, बिफोर द लेटर आइडेंटिफिकेशन, they want to express their things and to reach the other places. मनुष्य अपने बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए, to making reach the news to far from them, पशुओं, पक्षियों, आदमियों के आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था. And they were using the pictures of animals, birds and human being, the pictures of that, and they were sending the emotional indicators to reach their news to other places. So olden time they were using I think a pigeon, then the people will run and make it reach. This through letters they will draw in cloth and all, they will showing it. Okay, now come the grammar side, bhasha ki baat. You can see, so 3 question answers only in this lesson, and you can see the page number 32, bhasha ki baat. भाषा की बात अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या न हो. अनादिकाल मीन्स द ओल्ड टाइम. नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने, इसे उपसर्ग कहते हैं. Here we are learning prefix. That is also we learned last year. Anadi. So the a is the prefix there. नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने उपसर्ग, इसे उपसर्ग कहते हैं. इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो. You have to understand the meaning of that. Okay. It's given असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा. अब बताओ कि ये उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं, क्या उनमें कोई अंतर है? You can see, return the in the box you can see the answer. असफल and a upasarg joined there, and the mool shabd is safal. The base word is safal and it became opposite, isn't it? Safal means success, asafal means there is no success. Next word adrishya. You can say adrish. Drish is the main word. A joined. Drishya means seen things. We can see the in front of us. Adrishya means we cannot see. That is the opposites. Okay. And next see anuchit. A upasarg joined there and the base word is uchit. Okay. Uchit, opposite, anuchit. So here you can see when upasarg is joining, it is getting as an opposite. Uchit means suitable, anuchit means not suitable. Okay. Anavashyak. A word is joined there and it became an word is upasarg joined there and avashyak is the base word. Avashyak opposite anavashyak. Avashyak no vendathu. It's needed. Anavashyak means unwanted, wanted and unwanted. Aparichit. So there a upasarg joined and the base word is parichit. Knowing and unknowing. Okay, parichit is knowing, aparichit is unknowing. So opposite of, okay, parichit opposite aparichit. So last one is aniccha and the base word is icha. Icha means wish, aniccha means there is no wish. So when some words, if we are joining the prefix, the meanings will change. Okay, here these all meanings are getting a opposite of the base word. That is the difference between the words. Okay, if you use instead of asafal is asafal, its meaning changed. Safal means success and asafal means not success. Okay, when you use the word, use it properly. So here with upasarg you are learning opposites here.
नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, उपर्युक्त शब्दों से वाक्य बनाओ और समझो कि ये संज्ञा है या विशेषण। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है। संख्या मीन्स नंबर्स। संख्या ऑल्सो वन टाइप ऑफ ए नाउन, पर कभी कभी ये विशेषण का काम करती है एंड समटाइम्स इट डूइंग द वर्क एज ए एडजेक्टिव। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, यू कैन सी दैट डाउन, आई एम गोइंग टू रीड नाउ। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। Our earth is nearly 5 अरब साल पुरानी है। It's very old. Okay, old means I explain you in the lesson. It's billion years, 5 billion years old, our earth. So 5 अरब साल, you can see this number 5. Did you see? 5 billion years. नेक्स्ट सी, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों में बसाना शुरू किया। एंड नियरली 10,000 years before the people started living in villages. So you can get a picture of the number. इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। You can get an information of the years. Okay, संज्ञा means noun and you can get an information of years. इसलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। That's why we are called the number adjective here. When Visheshan, we are learning the last lesson onwards the Visheshan. Visheshan is having so many divisions. After this all Visheshans over, I will give you an information about the Visheshans, divisions and all. Now you, according to lesson, you are going to learn. संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके. So संख्यावाचक adjectives are used saying to, we can count, like we are getting a proper years information or proper numbers information. जैसे 4 संतरे, like you are getting 4 oranges. 5 बच्चे, 5 children. 3 शहर, 3 cities, like आदि means etc. पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता, if cannot count, उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है. And some we cannot count, right? Like water we can count? No. Like our jeeragam, that we can count? No. It's very difficult to count. Stars we cannot count. So there we can say, like stars we can say कुछ നക്ഷത്രങ്ങൾ, some कुछ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ തൂക്കാം. ലൈക്ക് 3 jug पानी, like 3 jugs water. So there is a, sometimes it is a 1 liter or 2 liter, like 1 kilo jeera, 1 kilo jeeragam. Okay, these all we can wait in another way. Okay, so यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं. That is another type of विशेषण, परिमाणवाचक, क्योंकि इनका संबंध माप तौल से है. If we are weighing with the weighing machines, it is called परिमाणवाचक. अब नीचे लिखे हुए को पढ़ो. Down we are getting a exercise. खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तौल के उचित शब्द छांट कर लिखो. प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच. It's given in the bracket प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, truck, chammach. These are the words given. They have to write the, filling the blanks. When the first one is 3 dash kheer, how you will measure the sweet dish. Kheer means payasam. How you will measure it?
Will you count the things? No, you cannot count. So what you will use there? Katori. Katori means cup. Okay. 3 katori kheer. 3 cup payasam. Okay. Now next see. Do that samin. How you will measure the land? സെൻറ് ഉണ്ട്, ഒരു സെൻറ് 2 സെൻറ് 3 സെൻറ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഏക്കർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കണത് ഏക്കർ. ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ആസ് ഏക്കർഡ്. സോ വി ആർ യൂസിങ് ദോ ഏക്കർഡ് സമീൻ 2 acre of land. Now see the third question. 6 kapda. How you will take the clothes from the shop? What you will say? എനിക്ക് 1 കിലോ ക്ലോത്ത് തരുമെന്ന് ചോദിക്കുമോ? ഇല്ല. വാട്ട് ദ മെഷർമെൻറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ദർ? 1 മീറ്റർ ഇല്ലേ, 2 മീറ്റർ 3 മീറ്റർ എന്നേ പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ യൂസ് ഹിയർ? 6 മീറ്റർ കപ്പട, 6 മീറ്റർ തുണി. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് സി 1 റേത്ത്. റേത്ത് നമ്മൾ മണ്ണെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണേ? 1 കിലോ വെച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? 2 കിലോ വെച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ വീട് പണിക്കൊക്കെ? ഇല്ല. സോ ഏതിൽ കൊണ്ടുവരും? ഒരു ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുവരും അല്ലേ? ട്രക്ക്, വലിയ ലോറി, ട്രക്ക് പോലെയുള്ള സാധനത്തിലാണ് മണ്ണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ട്രക്ക് റേത്ത്. സോ വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് 1 ട്രക്ക് ഓർ 1 ലോറി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ആർ ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് വി ക്യാൻ മാച്ച് വിത്ത് ട്രക്ക്. സോ 1 ട്രക്ക് റേത്ത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദോ കോഫി. How you will drink coffee? You will bring it truck? No. You will bring it in a big mug? No. So what you will use to drink coffee? With cup, isn't it? Pyala. 2 pyala coffee. Hotly ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് 2 cup of coffee അല്ലേ? So 2 pyala coffee. Now see how you will measure bajra. Bajra means millet. 5 bajra. എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അരിയൊക്കെ മേടിക്കണത്? അരി പോലെയുള്ള സാധനമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ബാജ്ര മേടിക്കുന്നത്. ബാജ്ര, ഹൗ യു വിൽ മെഷർ ഇറ്റ്? യു വിൽ മെഷർ വിത്ത് ദ കിലോ, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? സോ 5 കിലോ ബാജ്ര. ഓക്കെ. നൗ സി ഹൗ യു വിൽ മെഷർ ആൻഡ് ഹൗ യു വിൽ ബൈ ദ മിൽക്ക്. 1 liter दूध. We are buying the milk with liter. Okay. So last one, 8th one, 3 तेल. ओके. 5 किलो बाजरा, 1 ലിറ്റർ दूध और 3 തേൽ. എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? തേൽ ലിറ്റർ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണല്ലേ? 3 ലിറ്റർ തേൽ. ഓർ മറ്റേ പാക്കറ്റ് പോലെയുള്ളത് 500 gram തേൽ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഭാഷ കി ബാത്ത് ഓൾസോ ഓവർ ആൻഡ് ദിസ് ലെസൺ answers I discussed with you. And when we see the Google Meet, if you have doubt, you read and keep with these notes. Complete the notes in the notebook itself. It is compulsory and we will discuss on Google Meet. If you have doubt, keep with the doubts by writing and we will discuss. Bye children, take care.